నేను ఇక్కడ బ్లాక్ సాలిడ్ లేయర్ తీసుకున్నాను. సో దట్ బ్లాక్ సాలిడ్ లేయర్ మీద inside of the black solid layer we added the fractal noise. Fractal noise ni కొన్ని చేంజెస్ చేశాను. సో సేమ్ అది మళ్ళీ ఇంకొక ఇమేజ్ మీద ఎగ్జాంపుల్ రిపీట్ చేస్తాను ఈరోజు. సో మళ్ళీ దీనిపైన డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాప్ ఇచ్చి ఒరిజినల్ ఫుటేజ్ మీద we added the displacement map and inside the displacement map layer we selected the black solid. ఓకే, సో ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తే ఏంటంటే ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాప్ అనేది it will work with the help of fractal noise which is there in the black solid comp. Black solid comp లో ఏదైతే fractal noise ఉందో అది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆప్షన్ త్రూ ఈ పిక్సెల్స్ వాల్యూ అనేది దీన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. క్లియర్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే we should avoid showing the entire water effect up to the మౌంటైన్ లేయర్ వరకు పైకి వాటర్ ఎఫెక్ట్ రాకుండా ఇక్కడతో స్టాప్ చేయాలి. రైట్, సో అక్కడ స్టాప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్లాక్ సాలిడ్ లేయర్కి ఏదైతే మనం వాటర్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసామో ఇది, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ద ఓవరాల్ బ్లాక్ సాలిడ్ లేయర్ డిస్ప్లే ఆన్ పెట్టుకుని go to corner pin from the effects palette ikkada search lo corner pin. Okay, so add the corner pin on this. Okay, corner pin. After adding corner pin, upper left, upper right, lower left, lower right, you will get pin like this. See, this position should be increased size. ఇవి ఇక్కడ పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి పిన్స్ సర్కిల్ షేప్, వీటిని బయటికి పెట్టుకోండి ఇలా. అవి అదే లొకేషన్లో ఉండాలి అండ్ ఇది ఇలా అవుట్ సైడ్కి రావాలి. అండ్ వాటర్ లెవెల్ ఎక్కడ వరకు ఉంది? సి అప్ టు హియర్ ఓన్లీ. రైట్, లెవెల్ మనకి ఎక్కడ వరకు ఉంది? అప్ టు ద హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. So in this total image, up to half of the image only we have the water, right? So activate the visibility again. Go to the corner pin. ఇది visibility ఆఫ్ చేసుకుని కూడా మీరు ఈ పాయింట్స్ ని just place up to water level, the upper points, upper left and upper right point. Okay, both points you have to place at the water level. క్లియర్, అర్థమైందా రోజు సందీప్? సో ఇవి ఇక్కడే ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నౌ యూ కెన్ హైడ్ దిస్. సో కార్నర్ పిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ ద సేమ్ బ్లాక్ సాలిడ్ లేయర్. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని మీరు ప్లే చేస్తే వాటర్ ఎఫెక్ట్ స్టిల్ వర్కింగ్ విత్ ద ఎంటైర్ ఫుటేజ్, రైట్? ఎందుకు ఇది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్? బికాస్ corner pin it is not inside the black solid layer. అంటే ఈ కాంప్ ఇన్సైడ్ లేదు కార్నర్ పిన్ అనేది. కార్నర్ పిన్ is not there inside the black solid comp. The displacement map is working only with the inside of this black solid comp. అర్థమైందా? సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే ఈ కార్నర్ పిన్ కంట్రోల్ ఎక్స్ cut option, go to the black solid comp, double click చేస్తే inside layer కి వచ్చాం. Now on the black solid, control V, paste. Now it is working directly on the fractal noise inside the comp. It is working inside the comp fractal noise. ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్లై అయింది చూడండి. It is working up to water level only. It is not disturbing on the mountains position. See this. అంటే మనం ఆ కార్నర్ పిన్ ని దీని ఇన్సైడ్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ ద ఫ్రాక్టల్ నాయిస్. After the fractal noise, it should be inside on the black solid.
అంటే బ్లాక్ సాలిడ్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసుకుని దాని మీద ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ ఇచ్చామో దానిపైన కార్నర్ పిన్ తీసుకొని ఈ పొజిషన్లో ఇలా అడ్జస్ట్ చేయండి వాటర్ వరకు. క్లియర్? దెన్ you can create a pre-comp, then pre-comp you can show into the displacement map. Pre-compose అనేది కార్నర్ పిన్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు చూపించచ్చు pre-comp into the displacement option. That black, that it is a empty area. Black solid, it is working up to here only because I added corner pin and I moved down with the corners. Black solid layer, I completely moved down with the help of corner pin. There is nothing here. It is empty area. Game layer akkada. Okay, and it is working from the inside, the corner pin, where we created the fractal noise and where we created the pre-comp. From the inside only it is working, fractal noise and corner pin. Okay now? So this is my output now. Clear? So ide concept again I am going to explain. So this image I am using right now. Okay. అక్కడ వరకు క్లియర్ అయింది కదా మీకు? సో స్టిల్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ రెక్టిఫై అవుతే చూడండి. So this size is 1920 by 1080, 2K resolution. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ కూడా ఉంది. ఫర్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ యాడ్ ఎ మూమెంట్. దీనికి కూడా మనం మూమెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ హారిజాంటల్లీ హియర్ వీ హ్యావ్ టు యానిమేట్ ఫ్రాక్టల్ నాయిస్. వర్టికల్లీ ఫర్ ఫౌంటైన్ వాటర్ ఫాల్ వీ కెన్ యాడ్ ఎ మూమెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తానో చూడండి. సో క్రియేట్ కంట్రోల్ వై సాలిడ్ లేయర్. Control Y shortcut for solid layer. So దీంట్లో ఇప్పుడు ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ నిన్న ఏం ప్రాసెస్ చేసాము సేమ్ రిపీట్ చేస్తున్నాం. సో ఎఫెక్ట్స్ నాయిస్ ఆప్షన్, యాడ్ ఫ్రాక్టల్. ఓకే, ఫస్ట్ నేను కింద రివర్కి చేస్తున్నాను ఫర్ ద రివర్ పర్పస్. ఇక్కడ రివర్ ఎలా ఉంది? వేవ్స్ చాలా థిన్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ హారిజాంటల్లీ హ్యావింగ్ ద ఫ్లాట్ షేప్. ఏంటిది ఎఫెక్ట్స్లో చెప్పాను? నాయిస్, ఫ్రాక్టల్ నాయిస్. సో ఇక్కడ వేవ్స్ ఏవైతే థిన్గా ఉన్నాయి, మనకి హైట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది చూడండి, ఇలా పొడుగ్గా ఉన్నాయి, వెడల్పుగా వైడ్గా. సో ఆ షేప్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ ప్లేస్లో సేమ్ సాఫ్ట్ లీనియర్ దగ్గర బ్లాక్, సో విల్ గెట్ ఎ బ్లాకింగ్ బాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ షేప్స్. నౌ గో టు ట్రాన్స్ఫార్మ్, రిమూవ్ ద యూనిఫామ్ స్కేల్. ఓకే, మనకు కావాలంటే బ్రైట్నెస్ కాంట్రాస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ విడ్త్ సేమ్ ఉండాలి, హైట్ తగ్గాలి, హైట్ షుడ్ డిక్రీజ్. సో లైక్ దిస్. సో ఐ యాడెడ్ 5 వాల్యూస్. ఇక్కడ అలాగే ఉన్నాయి కదా షేప్స్.
సో విడ్త్ కూడా జస్ట్ యాడ్ 20 or 30 వాల్యూ. చిన్న వచ్చింది కదా ఇప్పుడు 50 పొడుగ్గా విడ్త్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో నౌ evaluation set key, go to last frame, add the movement. Evaluation అనేది ఏంటి? It changes the shapes. రెగ్యులర్ గా షేప్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. See? Clear? So now the water should flow towards right side, from left to right side. So add the movement యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ టర్బులెన్స్ సెట్ కి at the start frame, go to end frame, x-axis towards right side. సో మనకి స్పీడ్ కావాలంటే ఎక్కువ వాల్యూ లేదా లిమిటెడ్ మూమెంట్ యాడ్ చేయండి. వస్తుంది కదా ఇప్పుడు. అండ్ అడ్జస్ట్ ద కాంట్రాస్ట్ వాల్యూ లిటిల్ మోర్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఇది నాకు వాటర్ లెవెల్ వరకే పని చేయాలి అంటే at the same place you can add what is that? Corner pin. Drag and drop. Okay, ఇది మన వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ వరకే ఉంది. సో మూవ్ దీస్ పాయింట్స్ డౌన్. ఓకే, అండ్ ఇది మూవ్ లిటిల్ అవుట్ సైడ్ to increase the size at this location. అంటే ఈ ప్లేస్ లో సైజ్ it should increase and at this place it should smaller size wave. Okay, so corner pin, upper points inside, lower point outside. Okay, say this, little gap, move up. ఏ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వరకు మాస్క్ వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా. సో నౌ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద మాస్క్ ఆన్ దిస్. అట్ దిస్ లొకేషన్ పెన్ టూల్, switch off the black solid layer. దేంట్లో చూద్దాం. ముందైతే నేను ఈ లేయర్లోనే వేస్తున్నాను. ఓకే, అప్ టు ద వాటర్ ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే వితౌట్ మౌంటైన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కార్నర్ పెన్ ఈజ్ వర్కింగ్, రైట్? సో because of that reason mask it works only at the down and corner pin is disturbing. So ఇక్కడ మాస్క్ వల్ల కార్నర్ పిన్ ఏరియా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. చూడండి, mask exactly it should work at this location but it is working in a different place. కిందన వర్క్ చేస్తుంది అది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కార్నర్ పిన్తో వీ అడ్జస్టెడ్ ద ఇమేజ్ టువర్డ్స్ డౌన్, కిందకి మూవ్ చేసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మాస్క్ని మీరు ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద మాస్క్ పాయింట్స్ అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ అప్. సో మాస్క్ ఇక్కడ ఇస్తుంటే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది షేప్ అనేది, రైట్? సో సెలెక్ట్ ద మాస్క్ అండ్ కట్ ఫ్రమ్ హియర్, కంట్రోల్ ఎక్స్ కట్ చేస్తాను. ఓకే, సో డూ వన్ థింగ్ నౌ. ఈ బ్లాక్ సాలిడ్ని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ సి ప్రీ కంపోజ్ అండ్ మూవ్ ఆల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇంటూ కంపోజ్ ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు దీని మీద కంట్రోల్ వి మాస్క్ని పేస్ట్ చేద్దాం. ఐ థింక్ మాస్క్ పేస్ట్ అవ్వట్లేదు. I'll check out one more time. Control V.
నాట్ వర్కింగ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ వచ్చిందా? సో అవుట్ సైడ్ ద pre-com we have to add mask. Inside the pre-com we have to add corner pin after fractal noise. Clear? So inside the fractal noise, I mean inside the pre-com, add the corner pin, and outside the pre-com add the mask option. సో ఇప్పుడు మాస్క్ ఇక్కడ వరకే ప్లే అవుతుంది, ఇక్కడ వరకే మనకి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఇట్ షుడ్ ఎఫెక్ట్ విత్ ద మెయిన్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి? డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాప్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాప్ అనేది మీరు పేరు గుర్తుంటుంది కాబట్టి సెర్చ్లో కొట్టచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో టు డిస్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎఫెక్ట్స్ మెను. సి ఎఫెక్ట్స్ మెను, distort, displacement map. Okay, clear? ఇది తీసుకున్న తర్వాత black solid layer, it should work with the displacement map layer. So select black solid layer. Clear? Now select the stretch to fit, wrap pixels around and add the more value at this location and hide this image. See now, ఇక్కడ మాస్క్ కొంచెం పైకి వెళ్ళింది, మాస్క్ కిందకే ఉంది కానీ ఐ థింక్ మాస్క్ కొంచెం పైనుంచి వర్క్ అవడం ఏదో అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఈ పాయింట్స్ని జస్ట్ మూవ్ డౌన్ లిటిల్ బిట్, but still it is working. నిమిషం ఉండండి. ఇక్కడ నుంచి ఇది వర్క్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ మనకి ఓన్లీ మాస్క్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఈ పొజిషన్ నుంచి వీ కెన్ రిమూవ్ ద కార్నర్ పిన్. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద కార్నర్ పిన్ ఇట్ విల్ వర్క్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఈ మాస్క్ని ఇప్పుడు ఈ అవుట్ సైడ్ కాకుండా వీ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు ద ఇన్సైడ్. ఈ మాస్క్ సెలెక్ట్ ద మాస్క్ ఫస్ట్, కాపీ to this, and ఇక్కడ బయటది తీసేద్దాం ఇప్పుడు. It will work from the same place. ఇది ఇందాక కొంచెం పైకి కిందకి జరిపాను కదా, సో ఈ పొజిషన్ని కొంచెం పైకి సెట్ చేసుకోండి. సో వితౌట్ కార్నర్ పిన్ వీ కెన్ డూ దిస్. సో కార్నర్ పిన్ యూజ్ చేస్తే మాత్రం మాస్క్లో ఇష్యూస్ వస్తాయి. రైట్, కొంచెం పైకి వచ్చింది, వీ కెన్ సెట్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాప్. So you can check out whatever is good for the movement animation. But here it should be in selection, otherwise you will get transparency at this location. Clear? So ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ కి ఎలా చేయాలి? How to do with the waterfall?
create one more solid layer, black solid. Okay. So on this also do the same thing, fractal noise. So width 2 and increase the height with more value. It should fall from the opposite, right? Pi నుంచి కిందకి రావాలి. So go to offset, go to 5 seconds, and in the y-axis add the moment. Right? So ఇది పై నుంచి చాలా ఫాస్ట్ గా పడాలి కాబట్టి just add the more value. So now go with the evaluation, set key, and go to 5 seconds and increase the movement. కొంచెం యాడ్ చేయండి. Right? It changes the shapes. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇంకా మనం కార్నర్ పిన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ హైడ్ ద ఇమేజ్. ఎక్కడైతే మనకి ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ వాటర్ ఫాల్ ఉందో select the black solid, go to pen tool, select the shape. So in this mask we have a feather option. Add the little feather. Clear? ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి? ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ సి. Okay. Now go to the same nature, add one more displacement map. In this we have to show the black solid 2 and add here center map with the wrap pixels. Now we have to increase the vertical displacement more. Clear? To cover the maximum area, ఈ ఏరియా మొత్తం కవర్ అవ్వాలంటే go inside the mask, black solid 2, select M for mask. సో ఈ పాయింట్స్ ని కొంచెం బయటికి. Clear? So now how to get the movement for sky? Okay, with the same fractal noise we can add a sky animation. So now sky remove cheseyali and we have to create our own sky. Okay. So ikkadunna sky తీసేయాలంటే see it is having the different colors. It should not disturb the mountains area. It should remove only up to this particular location. Okay, mask తో చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ లీవ్స్ అనేవి మిడిల్ లో వైట్ ఉంది, అక్కడక్కడ గ్రీన్ ఉంది. సో we can't get a proper masking for the green and white areas to remove the betweens. అంటే మనం పర్ఫెక్ట్ గా మాస్కింగ్ అనేది చేయలేం
లీవ్స్ నాయిజీగా ఉంటాయి కాబట్టి కదా. సో కాబట్టి we have to duplicate this. Control D, duplicate the original image and hide the original image. Remove all these things on the duplicate. I don't want anything on this duplicate. Now I have to convert this image. Just convert this image to black and white. ఈ ఏరియా కంప్లీట్గా వైట్గా చేంజ్ అవ్వాలి అండ్ డౌన్ కంప్లీట్లీ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ టు బ్లాక్. సో మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఎంతవరకు అవుతుందో. అంటే ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్లో హైలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అయితే మనం మార్చలేము, దే విల్ బికమ్ ఏ వైట్ ఓన్లీ. మిగతా మౌంటైన్స్ ట్రీస్ ఏరియా అంతా బ్లాక్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. Say this sky and long far position mountains, we should place the white. This is the best method for to remove the sky area. Okay, and ఇప్పుడు మరి ఇదంతా కూడా బ్లాక్ లోకి రావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే select the same image, go to brush tool, paint brush. If you click and if you select this constant అంటే ఏంటంటే from the starting to ending how many frames are there, means 5 seconds of time. ఈ 5 seconds of time కూడా మనం చూస్ చేసిన కలర్ ఫిక్స్డ్ గా అలాగే ఉండిపోతుంది అన్ని ఫ్రేమ్స్ మీద. ఇఫ్ యూ చూస్ ఓన్లీ ఫ్రేమ్, write down or single frame, then it changes for every frame. Okay, so go with only constant అంటే 0 to 5 seconds, it keeps the same color. Clear? అర్థమైందా? సో ఈ బ్రష్ టూల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, it will work out directly with the layer, not on the composition. సో మనం ఎక్కడైతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడైతే బ్లాక్ ఉంది అక్కడి నుంచి మిగతా బ్లాక్ని యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కన్వర్టెడ్ టు బ్లాక్. మీరు లేయర్లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద ఒరిజినల్ లేయర్ ఓన్లీ. Okay, don't get confused. With the brush tool now we can add the black color. So to increase the brush size, control and mouse left button, control plus mouse left button to increase the brush size. Now add the black color. Where we need the completely black, add the black. స్కై మీద యాడ్ చేయొద్దు. సారీ అమ్మా, ఏమైంది? ముందుగానే అంటే ఎప్పుడు నిన్న ఎక్కడ బ్రష్తో అంటే నువ్వు అప్పుడు ఈ ఇమేజ్లో ఈ ఎడ్జ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ నువ్వు వేయగలవా? బ్రష్తో వేయగలవా? అది వేసేటట్టు అయితే మాస్క్ వేసుకోవచ్చు కదా, వేయగలవా చెప్పు? బ్రష్ ఉంటావు ఎడ్జ్ల దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ షేప్స్ ఉంటాయి, అక్కడ సేమ్ రావాలి అంటే హౌ కెన్ వి యాడ్ ద బ్లాక్? సో అది డిఫాల్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి మిగతాది మనం ఫిల్ చేస్తున్నాం మిడిల్లో. రైట్? సో అందుకనే నేను రోటో కూడా చేయలేదు, లేదంటే నేను రోటో చేసేవాను కదా. ఇప్పుడు రోటో స్టార్ట్ చేస్తే నేను 2-3 days దాని మీదే చెప్పాలి క్లాస్. ఓకే, అర్థమైందా రోహిత్ నీకు కూడా? సో here everyone, so now this was filled with the entire black and the sky area is there with the white. ఇక్కడ ఏవైతే గ్రే షేడ్స్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. సో కమ్ బ్యాక్ టు ద కంపోజిషన్ లేయర్, add one more time
brightness and contrast, effects, color correction, brightness and contrast. Contrast ఎప్పుడైతే పెంచుతామో black becomes more black, white becomes more white. See this now background. The mountain gray areas are converted to complete white, and these are the areas are completely converted to black. So now I have a alpha channel to prepare a transparency for the original image. This is my original image. So with the help of this image, I want to remove this background and I want to prepare my own sky in After Effects with the movement. Okay. ఇది ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసాము అంటే ఇది యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న స్కై అండ్ మౌంటైన్ లేపేసి ఆ ప్లేస్లో మన ఓన్ స్కైని యానిమేషన్ చేసుకోవడానికి టు క్రియేట్ ఎ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఇప్పుడు ఎలా ట్రాన్స్పరెన్సీ క్రియేట్ అవుతుంది మీకు స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ ట్రాక్ మ్యాట్స్ చూపించాను కదా, ట్రాక్ మ్యాట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇది ఏ కలర్లో ఉంది ఇప్పుడు? కలర్ వైట్, ఇక్కడ black. Basically if you use at this location for the original image luma matte, black ఉన్న ఏరియా మైనస్ అయిపోతుంది, వైట్ ఉన్న ఏరియా it will display basically. But now I have to use reversely, luma inverted. ఇక్కడ luma ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది చెప్తాను. luma అంటే వైట్ బ్లాక్ ఈ టూ కలర్స్ని తీసుకుని వర్క్ చేస్తుంది. వైట్ ఉన్న చోట ఒపాసిటీ ఉంచుతుంది, బ్లాక్ ఉన్న చోట ఇట్ గివ్స్ అస్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ. బ్లాక్ విల్ బికమ్స్ ట్రాన్స్పరెంట్, వైట్ బికమ్స్ డిస్ప్లే 100% ఒపాసిటీ. క్లియర్? సో దానికి రివర్స్లో వర్క్ చేయాలి అంటే లూమా మ్యాట్, లూమా ఇన్వర్టెడ్ మీన్స్ బ్లాక్ బికమ్స్ డిస్ప్లే 100%, వైట్ బికమ్స్ 100%, జీరో డిస్ప్లే, transparency. Clear? So that is what luma inverted. Clear? Luma means brightness. Technically we use that luma name. Luma means brightness. Okay, brightness means white completely and opposite is dark means black. Clear? So now luma, it should work in a reverse manner, inverted manner. So use the luma inverted. So it keeps the black area with the display, white area transparent. Clear now? So for this purpose in Photoshop what we do, we use the layer mask or clipping mask or vector mask, quick selection mask or vector mask, shape mask. Okay, so here we have the same concept with the same image. If you want to develop the alpha channel, అంటే అదే ఇమేజ్ ని యూజ్ చేసి మీరు ఆల్ఫా ఛానల్ డెవలప్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ విత్ ద లిటిల్ బిట్ పెయింట్ బ్రష్ అండ్ కలర్ కరెక్షన్. బోత్ పెయింట్ బ్రష్ యూజ్ చేయాలి, కలర్ కరెక్షన్ చేసుకోవాలి, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ అగైన్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్పరెన్సీ పర్పస్. ఇప్పుడు ఇది చేసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ నో నీడ్ టు యాడ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ బికాస్ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూస్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఇది ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ దాంతో వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడతో ఇది స్టాప్ చేస్తున్నాను. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ విత్ ద స్కై మీన్స్ మండే. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ విత్ స్కై, హౌ టు గెట్ ద క్లౌడ్ యానిమేషన్. ఓకే, fractal noise only will do the cloud animation. So after this we will move to text animation. ఛానల్ చూసారా? ఏమన్నా నలుగురే చూసినట్టున్నారు. అదే 4 మెంబర్సే చూసారు. అంటే ఫోటోషాప్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, మీరు చూడాలనుకుంటే చూడండి. పెయింట్ వీడియోస్ 3Dవి. సో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే దెన్.